lwaki abaana ba Buganda ne tukuŋŋaana nga tukyali bato ne tubaako gwe tuziika ne tuddamu ne tukuŋŋaana nga nyina emyaka 5 n'obuvinga bubwo ne tuziika omulala ne tuddamu nga bwe tutyo kino okubaako n'ekkumo bataata bamaama kyakoze bubi nandyagadde bino ebigambo mbyogere nga ab'ekitiibwa we bali naye nga bwe mwalabye tuyisiddwawo okwogera lwa tuli ku mulembe kati manyi nti ne gye bampuliriza njagala nnyo obubaka bwensindika butuuke mu mukwano mu kwagala newankubadde ebigambo byange olumu bibaalala munsonyiwe naye wano ndi mujjwa ate munono yaffe ng'Abaganda omujjwa aba nebbeetu okwogera ekimuluma ate temusitukawo ne musitukawo temumanyi temubyajyawo ebigambo naye ngoze ku nsonga eziri sirias basebo ne banyabo tulina okwekuba mu ttuuki ffe obubaka bwange njagala bubeere bumpi ddala njagala bugende okusookera ddala eri abaana ba Buganda mwe abato nammwe abantu ba bulijjo then obubaka obulala bugende era abaana ba Buganda abo abasuumuusiddwamu ne mufuuka abantu abakulu abalala ne mufuuka ab'ebitiibwa tandikira ku baana ba Buganda abato n'abantu ba bulijjo mwe abavubuka abato abali mwene ensi amakula gye bayita Buganda musuubira kubeerawo mutya musuubira kufaanana mutya mu Buganda eddako bwe muba temugiteeseteese tuyimba ennyimba nga ziri mu Luganda naye ne twefuula abatazitegeera abazire ennyo abatusooka balwananye mu ntalo ne bagalanya eggwanga lyaffe naffe tulyagalenga tebaatula butuuzi ne bakaaba no bakola kyonna ekyali kisoboka okumakinga sure nti tuzaalibwa mwene ensi ne tuuka bweti ng'efaanana bweti era naffe tulina obuvunaanyizibwa okugitereza abaana baffe bagisikire nga yeeyagaza oba si kyo bajja kuba tebalina nsonga erima bijja byaffe lwaki wandirimye lwaki nzira eggomba n'ennima ebijja bya Sentamu kubanga Sentamu yankuza nantuuza nanjigiriza nansomesa nantuusa wendi olunaku lwaleero singa obulamu bwange obw'obuvubuka n'ebirabo byennyina mbiryamu ebinyeebwa abaana bange n'abazzukulu tebajja kuba na nsonga lwaki banzijukira era bajjajjaffe abatalina mulamu tetubajjukira ekitegeeza nti tebaaliyo mu bika byaffe mwalimu bajjajjaffe abatamiivu mwalimu bajjajjaffe aboononefu tetubajjukira kuba tebalina mulamwa so gwe omuvubuka wa Buganda olwaleero tekikwetagisa kuba na kifo ky'amaanyi oba na kitiibwa ky'amaanyi okukola ekituufu kyanaku nnyo nti tuli mu kuziika jjajjaffe Lwomwa nabagambye bwendi mujjwanja kwogera abalala batayogedde tebayayogedde nti abatemudde jjajjaffe Lwomwa babadde bandika nga balina amannya gandika ekyo kisoboka kitya okubeerawo agoma wano naye nga twatuuka tutya ku leveeyo twatuuka tutyawo basebo ne bannyabo bwe tutabuuza bibuuzo bino bijja kugenda nga biddingana tumala kubuuza bibuuzo bino ne tubyanukula ne tusobola okutegereza ebika byaffe n'Obuganda obw'omu maaso ne tulyoka tufuna moral authority okutereeza Uganda yonna eyawamu Katonda yatuteeka mu kifo kino kye bayita Buganda era mwena mujjukira bakadde abaliwo mujjukira nti buli nkyukakyuka mu bugambo etandikidde wano mu Buganda kuba kugoba abazungu tusobola tutya okugamba nti ate ffe ab'omulembe guno tukuze tudda mabega tikituwa essanyu okutunda emyoyo gyaffe n'okutunda eddembe lye tuliko naye okusingira ddala okutunda ebiseera by'abaana baffe ab'omu maaso kubanga twagala okwekuza abatemudde jjajja bwe baba be bamutemudde kyanaku nnyo naye ate era bannaffe abamu ba miziro gyaffe be batuwamba be batutta be batutemula ekyo tusaba mukitundemu ensonga ey'okubiri njagala okwogera ne bakadde baffe abakulu mu myaka kuba buli amera envi wanaafuuka wa kitiibwa nammwe ab'ebitiibwa mu ngeri ez'enjawulo njagala okubajjukiza nti ekyafuula Buganda ey'enjawulo si kulwana si bugagga si ki naye ekitiibwa era
tuyimba ne tugamba ekitiibwa kya Buganda kyabadda naffe tukikuumenga. Tetugamba obugagga bwa Buganda bwabadda tubukuumenga. Tetugamba amaanyi ga Buganda gabadda tugakuumenga. Tugamba ekitiibwa kya Buganda kyabadda era tukikuumenga. Bataata ab'ebitiibwa mbasaba ekitiibwa mutandike okukiwa ekitiibwa. That's very powerful. Nkidamu ekitiibwa mutandike okukiwa ekitiibwa. Lwaki njogera n'abantu ba Buganda wano? Kubanga ffe tukyusiza eggwanga nga tuleeta ebirungi, naye ate gyentambula eyo mawanga ag'enjawulo batusimbamu olunwe nti ffe buzibu. Batusimbamu olunwe nti ffe twaleeta abazungu wano. Abazungu nga bakolonizinga Uganda basinzira wano mu Buganda. Ne bagenda nga bawamba buli wamu. Era ogwo omusango tuguyina paka tukufa abaana b'abazzukulu tugezaako okukirongoosa bulongoosa. Twalina enkyukakyuka wano. The first chance tetwalina ng'Abaganda ku mulembe gwa Ben Kiwanuka baali Baganda be baamulyamu olukwe ne batinatina n'obote ne bamutwala ne bamunanika mu lubiri lwa Ssaabasajja. Ebisigadde is history. Naye eyo embeera yatutuusa n'olwaleero. Mujjukira bulungi nti Ben Kiwanuka yatandika ekibiina ekyali kibempawali nga mmwe ng'ate kibagasseko ne bannayuganda balala for the first time nga tukulembedde Uganda ng'eri wamu nga buli omu atukkiririzaamu ne tuteekawo akabonero ako okubakolo ne batandika okutuyita ab'enkwe twali tetunazaalibwa naye paka kati tukyalina ebivume ebyo. Kati nga tuvuddemu ebyo byaliwo emyaka 6 egiyise. Olunaku lwaleero njagala okubajjukiza naddalamu abakulembeze bannanga bali wano. Emyaka mitono egiyise ekibiina kya FDC lyali essuubi lya Uganda. Naye nakyemalira ng'akisensera yayita mu deputy president waabwe ate nga deputy president wa Buganda ate nga yali wa kitiibwa. Abyogedde maaso g'abakulu. Era sente za Museveni bwezito bwe zasensera okumaliriza nga bakimazeewo. Nze nyina obuswavu mu mutima olunaku lwaleero wakuba kyenkakatako opatunula amaaso kuba mbadde nga open gye muli okubagamba nti naffe kennyini aba NUP era sente za Museveni zayise mu deputy president waffe si wa east si wa north si wa wabula wa Buganda. So mbasaba mwenna temunkubira ngalo sizaagala. Bino byenjogera Segomba byogera ate tebisanyusa. Segomba kuyibwa sere ku gwali mbaagali ningo ino diwako sere liryoke likale. So njagala okubategeeza Baganda bange tukole ekituufu twewale okola ebikyamu nga tubikweka mu kitiibwa kubanga ebikyamu bimalawo ekitiibwa. Tukole ekituufu ekitugwanidde tulyoke tutereeza ebiseera by'Abaganda baffe eby'abaana baffe n'ebyabazzukulu eby'omu maaso. Tewali muntu asobola tufuula baddu okugjako ng'akozeseza ffe. Tewali muntu asobola tunafuya okugjako ng'akozeseza ffe. Bino mbyogera nandibadde mbyogera ku lwalezezeeyo ne mmanyi siina ddembe kubyogera. Tewali muntu asobola tumalamu maanyi okugjako ng'akozeseza ffe naye bwe tutakyuseemu bajja yate bajja baatandika dda n'otuziikula gye baatuziika 10 singa tuba tetutegeterezeza tugenda kutuuka ekiseera nga ffe Abaganda yeffe trabi yokka mu Uganda etalina kifo we bayita waabwe. Bino bali kibajjukiza ne bagamba omujjwa yakyogera nga baziika kojjaawe nti bwe muteetereza naddala mmwe Baganda baffe Katonda batukwasizza ne tubawo ekitiibwa ne tubakkiririzaamu. Bwe mutakola kituufu tujja kutuuka nga ffe ffekka ffe tutalina kifo wayitibwa waffe. Ebyo mbikomezaawo. Bakadde bange ab'endiga ngambye obubaka buno kambubongere naye mbasaba bannange mubanga muwuliriza president temumuwuliriza buwuliriza muwulirize beyond kyabeera communicatings. Musajja mulanzi musajja alina ebintu byayogera naawe n'olabira ddala nga abyogedde nga tobisuubira. Kati statement gy'akoze ey'ekitiibwa mukiwe ekitiibwa ezo si statements za bulijjo.
yezo si statement zaabwe toziwulira everywhere. Zizo statements ezikola kooti nti nga lumu omukulembeze wa National Platform, omukulembeze wa Uganda, the People's President, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, yayogera ng'ayogerako eri abakulembeze ba Buganda abaali bakuŋŋaanye n'Abannayuganda ab'enjawulo abaali bakuŋŋaanye mu kuziika omukulu w'ekika ky'endiga yali akubiddwa amasasi. Naye nga mu biseera ebyo waaliwo kino bwekiti ng'abakulembeze baali baweebudde ebitiibwa byabwe. Ekyo kisobola okukola kye bayita kooti. Nga olaba kooti z'aba Martin Luther King, nga olaba kooti z'aba Mahatma Gandhi, nga olaba kooti za Nelson Mandela. Kooti ng'ezo osobola okubeera eyo n'ogamba okay, nze kampulirizenga message za president mu kooti ng'engamu. Ekitiibwa mukiwe ekitiibwa. Eyo yabadde message. Of course tayogedde kulinnya nti Mpuuga kuba kimanyi si ye yekka, bangi, naye message eyo yabadde very very powerful. Ekitiibwa mukiwe ekitiibwa. Kuba bo beetwala nti babitiibwa. Ne bannangira bibitiibwa kibikoze. Zwalogwe nakanyi naye ne mugamba, bro, do you want to tell me that your seniority, your experience, your diplomacy drives you to cut a deal with the Museveni's network of worth 500 million Ugandan shillings, moreover taxpayers' money? Ezo zonna qualities zoyina zikudrivinga kolecho. Can't you inch a few steps in the future, explore what you see there after you've cut the deal or before, and then you do not go ahead in cutting that deal? Then nerabira nti bino just bibeera bigambo nti ab'ebitiibwa biki. So eyo statement yabadde very deep, very very deep. Ebitiibwa mubiwe ebitiibwa, ekitiibwa mukiwe ekitiibwa. Very powerful, very very powerful. Alright, kangendeko. By the way, sinaba bategeeza mujjukire nti recently muganda waffe Sharon Kemigisha ono nga mukulembeze of course yabuzibwawo, and it had taken over a week. Naye Mukama Katonda wa buyinza nti after 9 days yoli gwolengera wali emabega omulengera atudde ne Secretary General. And the Secretary General actually yakoze update eyo n'agamba nti after 9 days from time she was abducted, our comrade Kemigisha was dumped by her captors in an unknown place last night, where a kind-hearted border rider picked her and delivered her at the National Unity Platform office towards midnight. She says that all this time she was being kept in solidarity confinement, but heard other people crying out of torture in adjacent rooms. Apparently, they were interrogating her about her numerous interviews in which she is very critical of the regime. In tears, she told us how those thugs at some point forced her. In tears, she told us how those thugs at some point forced her to undress and took her pictures while mocking her. Thankfully, her spirit is not broken. It falls on us as a people to collectively put an end to these crimes against humanity. Yes, we thank God that at least Sharon Kemigisha bamukoze benaye bamukoze, naye at least akyalina obulamu era akomezeddwawo eri gye tuli. Mujjukire nti nno bangi bayitirivu nnyo tebasobodde kukomawo, era nga bangi tetumanyi gye bali. Kubanga abakulembeze abensa
bonna bwe bakola. Kinajjukirwa nti bingi bye bandeetedde nga allegation oba bye bamuvunaana. Alright guys, mumpe mu just dakiika emu yokka mbeeko kentereza wano katono. Bimu nga tebiriko evidence era n'embiisa w'olugambo. N'ebirala biriko evidence naye nga byaffe byakyama era n'embikwata by'ebyekyama. Ku mulundi guno eno ensonga si yaffe nga kibiina wabula ya ssente ya muwi wa musolo. Ffe kennyini ffe tugamba nti tulwanyisa enguzi, tuvumirira Museveni olwa okuwagira obulimu enguzi. Baminisita be ne babba amabaati, vice president we n'abba amabaati n'atabako kyakola. Tujja kuba wanjawulo nange bwe nkola nga Museveni. Deputy president wange n'akwatibwa lubona mu buli bw'enguzi ate n'ensirika busirisi. Ekyo si kirungi, si bwe bukulembeze bwe njagala okubamu. Ngambye nti ensonga. Alright. Kamala okubaako wano byenterezaamu katono. Alright, ekomyewo bulungi. Let's go ahead. Alright. Okay. Alright, here it is. Sharon Kemigisha, gutubaddeko bulungi. Thankfully, spirit is not broken. It falls on us as a people to collectively put an end to these crimes against humanity. Yes, mbale mbagamba nti bangi tetubamanyi bali artist Sharon Kemigisha. So, bamwambuddemu engoye ne bamukuba ebifaananyi ng'ali bukunya. Bamwambuddemu engoye ze. Forcefully nga sigamba nti yeyagalidde ne bamukuba ebifaananyi ng'ate we basmilinga bamumokinga bakola ebintu bingi of course era ndowooza tekirina kwewuunyisa kubanga batta n'okutta bangi be basse. Let me hope ekyo tekibashookinga. Muyinza okubeera ne mubeera shock ne mugamba really? Mpozi n'ekirala is this message naye ndowooza eno tugireke. Jjajja Ibo of course yafudde. Eno tugireke kamala okulaba wano. Then what about here? Yeah, of course, the president of yagenzeyo mu ddwaliro n'amucheckingako. There she is. There she is. There she is. Let me actually gundi eno kanji maximizing. Yo Sharon. Yeah, Sharoni yo. Lozo mulengera bulungi. Sharoni yo. Era yoyo bulungi. Naye n'olunaku lujja ku of course bino byonna nga tebikyaliwo. Ku mulembe gwa Amini ebyaliwo mubimanyi, ku mulembe gw'Obote ebyaliwo mubimanyi, ku mulembe gwa Museveni biye bino. N'olunaku lugenda kukya nga tebiriiwo. Naye nsiba mbajjukiza nti olunaku olwo terugenda kubeerawo bubeezi out of the blue. Tuyina oddukolerera, tuyina okukeeranga ku makya, buli omu na-identifyinga kyasobola okukola. Buli omu n'abeera ng'alina obuvunaanyizibwa ku nsonga eno. Tewaliyo message ndala y'amaanyi. Of course, ndowooza I have exhausted whatever I wanted to talk about today. Maybe wasigadde message emu ya Lutamaguzi. Neda sinza kuva wano nga siwadde message ya Honorable Jole Mugisha. Jole Mugisha, I'm the Deputy President, National Unity Platform, Western Uganda. Nandi Jole Mugisha yabadde mu meeting eyo, Honorable Mpuuga, Honorable Betty Namboze, Honorable John Baptist Nambeshe, Lina Zedriga, niyo mulala o yabaddemu mu meeting eyo nga basoya Honorable Mpuuga era gundi zonna ze batuuseeko
conclusion zona zibatuuseeko Jole Mugisha yabadde bulungi nga buli kimu followinga bulungi kuba she is the deputy president Western Uganda and that is her message. So kojiwulirize bulungi. I am a member of the National Executive Committee of the National Unity Platform. Yes. And recently, as a party, we got a challenge by one of us, the Deputy President in charge of Central Region, the Right Honorable Matthias Mpuuga. He was involved in a corruption scandal that involved him taking 500 million Uganda shillings as a token of appreciation, as he presented it to us. We held a meeting, was it on Wednesday this week? Yeah. When we heard of the scandal, we held a meeting. The whole top leadership of the party held a meeting at our headquarters in Kavure, where the Right Honorable Mpuuga was given an opportunity to speak for himself, and he agreed before us. He really opened up and said, well, I was involved in that one and I took the money. And then we told him that it was prudent according to our values as a party, that when you fall short of integrity and you are involved in a corruption scandal like that one, that you resign. So we asked him to resign so that we could see how to navigate around the scandal. But unfortunately, the Right Honorable Mpuuga didn't think that it was necessary to resign because he claimed that that a committee of commissioners, three members of the commission, himself, and then the Speaker of Parliament, the Right Anita Among, that they sat down and awarded the money. You know, what surprised us was that that meeting took place when the leader of opposition had been in office less than 6 months. Let me hope you guys, now you're getting it right, especially for those who do not understand Luganda. This money was negotiated, or this deal was cut 6 months when Honorable Mpuuga was in the office. Because you recall that elections took place in 2021. Then we went through all that, and then we appointed him as the leader of opposition. Now, on 22nd May 2022 is when this meeting was purportedly held. We got the minutes recently, and that's when we called him to tell us what exactly had happened. And he confirmed that he was given that opportunity, but then that opportunity was personal holder, such that even if he would have thought that it was a law, that it was a policy that would apply to all leaders of opposition, he told us, the minutes were saying that thing was personal holder. In other words, it was only for him alone, such that if the next round of opposition was to get an award, it would be, the onus would be upon him to negotiate. Yes. Now, Honorable Jole Mugisha is also shedding light on what happened in the meeting. And here, it tells us that they analyzed the minutes of that meeting, line by line. You get a point. Let's continue. And see how much he would be given. That's what made us to believe that it was indeed a bribe, because at that material time, we will recall that NUP had been grappling with the government to, with regard to our members who had been imprisoned for a long time without cause. There are those people who say that you don't want Mpuuga in the party because he's more educated than the president of the party. What can you say about that? NUP is an open-minded party. We welcome people. Mpuuga came in when the Right Honorable Kyagulanyi was already president of the party. Okay? He came, and we knew it's not that we saw Mpuuga yesterday.
Mpuuga was in Subi, he was a member of DP with his team, he was a member of UYD, Uganda, Young Democrats, something like that. He has been on the face of politics in Uganda. It's not that that it is yesterday that Mr. Kyagulanyi realized that he's more educated. We know he's a lawyer, right? So for him, for people to claim that he's more educated, therefore we are scared of educated people, I want to inform you that NUP is full of very, very highly educated people, more educated and more experienced politically than the Right Honorable Mpuuga. So that these are some of the excuses. You know, sometimes I wonder what Ugandans want. You know, there is a small proverb in my language, a story they used to tell me a long time ago. Before, people used to die, but one day somebody resurrected from the death. And instead of the people jubilating, saying, oh, you know, now people can resurrect, people were like, excuse me, those who died don't resurrect. For you, why have you come back? Now, this one brings me to believe that Ugandans, most Ugandans, or some Ugandans, indeed, are not able to know what is good for them, because either because of our levels of education or exposure or name it, because the propagandists for NRM have really blinded Ugandans. Okay. But this was a corruption scandal. Why do they want us to hide under the table? And then, because you remember the Iron Sheet saga. Now, when the people of the Iron, but is it anyway the only one? You see what is surprising us in NUP is that this was our member, right? This is our vice deputy president. This is our member of parliament on our ticket. This is a member of the National Executive Committee. For us, where he belongs, we are saying, but this person has done this. Now NRM, because for them they like corruption, they have nurtured corruption, they were born on corruption. Now for them they are the ones making more noise, saying that why shouldn't we have hidden? Because for them they are used to hiding, they are used to taking money. If you look at what happened with Rubowa Hospital, you know the Iron Sheet saga, you know the Jim Mwezi issue with the money for what money was it for HIV, you know these things. You see the hospitals, you see the roads, because Ugandans are used to seeing people stealing, you know, embezzling government funds and keeping quiet. They want us to do likewise. But for us at NUP, we are saying we are offering you a different trend, right? Yeah. Right? We are offering you an alternative. We are giving you a better option. If you steal, we expose you. After all, in Orinyankore, they say, akabwa kihuro mugongo gwako. When a dog steals, it is beaten there in public. They don't take it under the bed and beat it from there. Yes. All the members of the National Executive Committee. Now, this is the meeting. Honorable Mpuuga and his, of course, fellow wakitiibwa. They are disputing and you know, this is a meeting and she's one of them. She's the deputy president, Western Uganda, and here she's confessing, she's actually shedding light on the Ebyalimu meeting. She's of course shedding more light on what happened in the meeting, and of course the interviewer is asking her those other people who were in the meeting, and then she's like, all the members of the National Executive Committee. You understand? Let's continue with this. The deputy president, the spokesperson, the secretary general, and the deputy secretary general. We were many. Yes. The four deputy and even Mpuuga himself was there. Did you all agree? We all agreed unanimously, because basing on our party values, there was no way we could. Of course, we discussed. We didn't sit in a meeting and then all of a sudden we said, oh, Mpuuga, you come here. No, we discussed. We had an agenda and there were several discussions, and then we finally agreed on the decision. You see, now here comes a situation where zamuseveni propagandists and apologists, those that of course benefit from this dictatorship,
they always want to try to change the narrative. They always think that it is Bobi Wine who makes these decisions. Here is our deputy president, Western Uganda, explaining to the entire nation that, hey, we had a meeting and we discussed. We had an agenda. The National Executive Committee members were in that meeting, very many of them, including Mpuuga himself, and we unanimously agreed. All of them agreed to whatever happened in that meeting, or the decisions in that meeting. You know? Yes, and the decision was, Bwana Mpuuga, things have gone astray, as you can see. We are offering you an alternative. Can you apologize? We also wanted him to step down from being a representative on the parliamentary commission. We asked him that according to what we are, we believe, which you also believe and agreed to when you signed and was inaugurated to belong to the party, we said we think and believe that if you step aside from the commission and then make a public apology, then we shall see how to navigate around this scandal. And he said, he asked for time. He said, give me a few hours. Yep. I am a family person. I have a political career. Give me a few hours so that I can be able to communicate. Now, let me hope you guys are following very well, because she's not speaking holding a book that maybe she's reading from maybe a notebook, or she's reading from somewhere. No, she's getting each and everything from her head, because she remembers she was part of the meeting, and she remembers each and everything that took place in the meeting, which Mpuuga, when he was on CBS, tried, of course, to change each and everything that was in the meeting. Of course, Mpuuga mu meeting yagezaako nnyo nga bw'asobola okukakasa abaali bawuliriza olunaku olwo, okukakasa bonna abanaawuliriza ebigambo bye nti byonna ebyali awo tebyali mu makulu. Nagezaako. Anyway, let's first finish, then it's okay mbajjukizemu katono. And to date, you see what he has communicated. He has adamantly said, I am not apologizing, I am not stepping aside, am I the first one to take money? You know those things of Ugandans. That is very, very disappointing. I like this lady. She's like, you saw what he communicated. He adamantly refused to step down. He's saying that he's not the first one to take money. He's not the first one to misuse public office. He's not the... Did you hear that very well? Let me play that again. He asked for time. Yeah. He said, give me a few hours. I am a family person. I have a political career. Give me a few hours so that I can be able to communicate. And to date, you see what he has communicated. He has adamantly said, I am not apologizing, I am not stepping aside, am I the first one to take money? You know those things of Ugandans. That is very, very disappointing. In the person of the Right Honorable Mpuuga. Which people? Where will this conflict leave the NUP? NUP is a strong party. First of all, we think we are a mass party for all Ugandans. It will depend on what Ugandans want. Now I want to ask you also before I answer you. Do you think Ugandans want corrupt officials? So if you don't want corrupt officials, then you join us to fight the corrupt. You are not going to blame us like NRM, because this was an NRM seed. This was an NRM person planted in our midst. That's why they are making noise, because for them that's what they do. But for us, whether we remain one or two standing, we shall fight corruption to its core, to its bottom. I thank you. That was powerful, because she communicated exactly what the president, of course, tried to explain. Of course, this was before today's interview. This video was done the day Mpuuga released made a response to what was going on. The day Mpuuga made a response, that's when Honorable Jolly Mugisha, that's the president, deputy president, Western Uganda, made that video.
and you've had it all. She's very angry, actually. She's very angry and very upset, very disappointed, because she expected what was agreed upon in the meeting was going to be put into consideration by the person of Matthias Mpuuga. But apparently, she was so disappointed after seeing the communication from Mpuuga, belittling the leadership of NUP, undermining its leaders, putting himself at the top as the only one, the custodian of knowledge when it comes to politics and all that kind of a thing. Tebisobola butakunyiza ngoli mukulembeze, because this is a landy person, a respectable mother. She's a leader. You can't sit down there and say, I tried and labored to explain myself to my comrades, You heard the way Mpuuga was speaking, since kubidda mbyona nembitereza. Nenga, nadde sisobola kugenda nga siba kubidde message kuba erimu very, 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 very powerful. Especially people thought maybe president waffe kaya manyiko ku kino nedda banambozi basirise busirisi naye nazo bali mu meeting eyo njagala kulira ku nambozi engeri gyayogeramu njagala kulira ku nambozi ye meda disegona yagana meeting ojijjamu kuba musajja wa Mpuuga era of course tebasobola kwekweka goli omutunuza kamera boti n'omukwasa n'akazina gwe mukwasa kazinda roboti omubuuza ebibuuzo engeri gyaddamu osobola okumanya ki kyalowooza oba side gyagwako gwe omuntu mutunuza kamera omukwatira n'akazinda omubuuzo wayi wabitegedde ebigenda mu maaso. The first 1 minute, the facial expression, engeri gyaddamu. So nize kulaba ku honorable Nambozi engeri gyaddamu ku nsonga eno, nize kuba mbalinze nze ndi eno ntabaala here and there, njagala tulabe oba ddala the stand for the values they were professing as bakola ki. So zibayimirirako njagala tulabe oba nawe nyini bali willing okuyimirira n'omuna Uganda kwaffe tugamba tetugenda kukkiriza bakulembeze kukozesa obi offices zaabwe. Kati njagala kumanya bo bali bensonga eno bagigambako ki, tulina okutambula bulungi nnyo katumanya abantu bwe tutambulirawo baddala bali willing okubiting their own, because now this is biting our own. Naye ye Honorable Tamaguzi mulala munnyo ye tomunyumiza ebyo era yabasabuliddewo